Mark 7. Now when the Pharisees gathered to him with some of the scribes who had come from Jerusalem, los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús. They saw that some of his disciples ate with hands that were defiled, that is, unwashed. Y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands properly, holding to the tradition of the elders. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, y que están aferrados a la tradición de los ancianos. When they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And there are many other traditions that they observe, such as washing the cups and pots and copper vessels and dining couches. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse, y seguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. And the Pharisees and the scribes asked him, "Why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat with defiled hands?" Así que fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos, en vez de comer con manos impuras? And he said to them, Well, did Isaiah prophesy of you hypocrites as it is written? I say. And he said to them, Well, did Isaiah prophesy of you hypocrites as it is written? Él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes hipócritas, según está escrito. In vain do they worship me. En vano me adoran. You leave the commandment of God and hold to the tradition of men. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. And he said to them, You have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition. Y añadió, Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado de mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. For Moses said, Honor your father and your mother, and whoever reviles father or mother must surely die. Por ejemplo, Moisés dijo, Honra a tu padre y tu madre, y el que maldija a su padre o a su madre será condenado a muerte. But you say, if a man tells his father or his mother, whatever you would have gained from me is Corban, that is, given to God. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es Corban, es decir, ofrenda dedicada a Dios.
then you no longer permit him to do anything for his father or mother. En este caso, el tal hijo y no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre, thus making void the word of God by your tradition that you have handed down, and many such things you do. Así por la tradición que se transmiten entre ustedes, anular la palabra de Dios. Hace muchas cosas parecidas. And he called the people to him again and said to them, Hear me, all of you, and understand. De nuevo, Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. There is nothing outside a person that by going into him can defile him, but things that come out of a person are what defile him. Nada de lo que viene afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. And when he had entered the house and left the people, his disciples asked him about the parable. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos la preguntaron sobre la comparación que había hecho. And he said to them, Then are you also without understanding? Do you not see that whatever goes into a person from outside cannot defile him? Tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo. No se dan cuenta de que nada de lo que entra a una persona puede contaminarla, since it enters not his heart but his stomach and is expelled. Thus he declared all foods clean. Porque no entra en su corazón, sino en un estómago, y después va a dar a la letrina. And he said, What comes out of a person is what defiles him. Luego añadió, Lo que sale de la persona es lo que la contamina. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. La avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. And evil things come from within and they defile a person. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. And from there he arose and went away to the region of Tyre and Sidon, and he entered a house and did not want anyone to know, yet he could not be hidden. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiera que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. But immediately a woman whose little daughter had an unclean spirit heard of him, and came and fell down at his feet. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies.
Now the woman was a Gentile, a Syrophoenician by birth, and she begged him to cast the demon out of her daughter. Esta mujer era extranjera, Sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsa al demonio que tenía su hija. And he said to her, "Let the children be fed first, for it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Deja que primero se sacien los hijos", replicó Jesús, "porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros." But she answered him, "Yes, Lord, yet even the dogs under the table eat the children's crumbs." "Sí, Señor", respondió la mujer, "pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que deban los hijos." And he said to her, "For this statement you may go your way, the demon has left your daughter." Jesús le dijo, "Por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija." And she went home and found the child lying in bed and the demon gone. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio había salido de ella. Then he returned from the region of Tyre and went through Sidon to the Sea of Galilee in the region of the Decapolis. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decapolis. And they brought to him a man who was deaf and had a speech impediment, and they begged him to lay his hands on him. Allí llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. And taking him aside from the crowd privately, he put his fingers into his ears, and after spitting, touched his tongue. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solos con él, le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. And looking up to heaven, he sighed and said to him, "Ephphatha," that is, "be opened." Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y lo dijo, "Ephphatha," que significa, "ábrete." And his ears were opened, his tongue was released, and he spoke plainly. Con esto, se le abrieron los oídos al hombre, se le destruyó la lengua y comenzó a hablar normalmente. And Jesus charged them to tell no one, but the more he charged them, the more zealously they proclaimed it. Jesús les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. And they were astonished beyond measure, saying, "He has done all things well. He even makes the deaf hear and the mute speak." La gente estaba sumamente asombrada y decía, "Todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos."